uchumi, alafu hakuna miti inapandwa, hakuna wakati tutaweza kufanya sustainable management ya resources zetu. Jambo lingine baba yetu ambalo tunakuomba, wakati misitu ilifungwa kwa ghafla, na nataka nikukumbushe tu, wakati ambapo ulikuwa waziri mkuu, hakuna hata siku moja msitu ulifungwa kwa ghafla. Wananchi ama wawekezaji walikuwa wanaelezwa wajipange wiki mbili, watoe vitu vyao kwa msituni, alafu wakimaliza kutoa vitu vyao wanaelezwa sasa nendeni nyumbani. Hii ilifungwa kwa dharura, mali ya watu ikafungiwa msituni, contracts ambazo tulikuwa nazo na Kenya Forest Service zikasemekana haziwezi kutumika tena. Tunaomba ya kwamba hizo contracts wanabiashara wakubaliwe, waendelee nazo, wakate miti yao na walipe. 1 minute please. Jambo hilo lingine ambalo ni la mwisho, kwa sababu tunajua baba wetu utaweza kutusaidia, na tunajua ya kwamba uko na roho kabisa ya kusaidia wananchi na wanabiashara, kwa sababu hapa Nakuru biashara ya mbao peke yake ndicho kitega uchumi ambacho kinaleta fedha. Mwaka wa 2019 kulikuwa na banks 3 pale Elbagon, Barclays, KCB na pamoja na bank ya Equity. Msitu ulipofungwa, hizo banki zote zikakufa na wakafunga na wakawacha biashara. Tunaomba baba wetu ukatuhurumia sisi wanabiashara wa mbao ili tuweze kurejea kazi. Tunajua wewe mwenyewe ukiintervene, hata next week tutakuwa kazini. Kwa hivyo tunakuomba kwa unyenyekevu. La mwisho, wafanye biashara wa mbao wote wamesema ya kwamba wako nyuma yako, wanakuunga mkono, kwa sababu tunajua siku za hapo mbele maisha yetu iko katika mikono mizuri. Tunajua baba wetu hautatuachilia. Asante, Mungu akubariki. Wakati namuita Bishop Moya kuja hapa, baba, allow me just to say one thing that the timber manufacturers are saying is there has been lack of predictability in business. These are people who had invested, some of them had taken loans to repay in 5 years, and one day the business was closed. Welcome, sir. One day the forests were all closed. So some of them had loans, they fell into depression. We laid off all our people. So all we are asking, even when there is a government policy that affects business, can people be given a notice? Within 6 months, this is going to happen, so that they can make arrangements with their banks and other institutions. I have one particular company in Joro that had imported equipment worth over 300 million on the week that we suspended logging. So I think it's a serious matter, and towns like Elbagon and Molo are on a near economic collapse because of timber. Allow me to take this opportunity, Your Excellency, to call Bishop Moya on behalf of our churches to speak one thing, and kindly let us observe time in view of the pressure we have. Makofi kwa Bishop. Your Excellency, the Prime Minister, Excellency Lee Kinyanjui, our Governor, and all protocols well observed. Wananchi wote hamjambo. Hamjambo mara tena. Mimi nashukuru Mungu kwa sababu tumepata nafasi njema ambayo ni neema ya Mungu kuwa na His Excellency ambaye ni Prime Minister wetu na matarajio makubwa ya rais wa 5 wa nchi hii. Mimi nataka niongee tu mambo mawili machache ambayo naona ni muhimu kabisa. Jambo la kwanza, kama vile mmoja amekuwa hapa, sitarudia sana mambo yake, lakini niseme Your Excellency,
kama kuna mahali ambapo uchumi umezorota zaidi, people are living from hand to mouth. Kama hujui kwamba kuna mahali watu sasa wengi hulala bila kula chakula, ni area za Molo, Peace, ukienda kule Kasarani, Elbagon na kule Njoro mahali pengine, na tukakaa kama watu waliosahaulika. Ukienda mahali kama Elbagon, kama vile mwenye mkuu wa kile chama cha Timba ameongea, kulikuwa na somehouse kama 27 na 26 zikafungwa na imebaki moja tu ya wala watu wako huko wote, Your Excellency, hawana mashamba. Mashamba yaligawiwa na yaligawiwa kwa njia ambayo haikuwa mzuri, na hiyo ninasema kwa sababu without fear of any contradiction, mashamba kutoka Lami yalipatiwa tu watu kadha na wale wengine wote wakawachwa. Sasa tuko na watu ambao ni victims wa ethnic violence tangu 1992 kuja mpaka 2007 2008, wote wamerundikana kule Elbagon, wengine wako pale Peace, wengine wako pale Njoro na zaidi pale Elbagon. Kuna watu wengine walikuwa forest wakilima huko wakifanya ile shamba system. Your Excellency, walitolewa kama wanyama, walitolewa mchana mmoja bila kujua pahali pa kwenda, wote wamerudikana Elbagon. The Mirror ambayo inafanya research, Your Excellency, wewe ni msomi, utaona katika Google wamesema Elbagon is a town on a deathbed. Watu wanakufia huko na njaa. Sasa matokeo wote wameingia kwa chang'aa na bangi. Mwezi huu peke yake tumezika watu 4 kwa sababu ya pombe. Your Excellency Lee Kinyanjui, kuja maliza hiyo pombe once and for all. Kuna kitu kingine ambacho tungesema kwa sababu ya economy ya Elbagon. Kama Your Excellency ingewezekana na itawezekana wewe ukiwako, hii barabara ya kutoka Salga iwekwe lami kuingia Elbagon kwenda Marioshoni, itafungua biashara hapo Elbagon. Jambo la pili, Your Excellency, tungehitaji vyuo kama Teacher Training College and other colleges iwekwe katika Elbagon, anga uchumi huo uonekane kama unaweza kuinuka kidogo. Your Excellency, sitaongea mengi, lakini mnajua macho yako yanaona vizuri. Ukifika Molo, ukifika Elbagon, angalia tu watu sura zao vile wamevaa na utajua hapa kuna shida imepita kiasi. Tafadhali Your Excellency, tunakuomba utukumbuke na utukumbuke na utukumbuke. Mambo haya tumeongea katika forums za wachungaji na wahubiri, na tumeona ya kwamba ni mambo mazito kwa watu ambao sisi wenyewe kama wachungaji tunawalisha na neno la Mungu, lakini hata hivyo sisi sio Yesu Kristo, tunashindwa kufanya miujiza mingine. Tunakuhitaji wewe katika jina la Yesu. And God bless you so much. You are excellent. Thank you. Asante. Naomba tuendelee. Ninapomuita mwakilishi wa Ogiek community kuja kutoa his memorandum, allow me, Your Excellency, also to say that the issues being discussed here about the effects of the collapse of timber, one of the biggest effects is that when it comes to suicide rates in the whole of Nakuru, here in Molo is 3 times the average of all other places. So the collapse of the industry had a serious effect na hata watoto na kina mama na mambo kama hayo. So Molo and Elbagon was equal to timber. So Your Excellency, you bear with that. Asante na karibu mwakilishi wa Ogiek. Thank you. Asante gavana wetu. Azimio hoye! Azimio hoye! Basi Your Excellency Honorable Raila Odinga na gavana wetu Lee Kinyanjui, kwa fursa hii fupi sana ninasema hata the other protocol observed, ninasema karibuni hapa kwetu, na langu nikisimama mbele zenu ni mmoja wa jamii ya Ogiek, nikiwa vice chairman wa council wa Ogiek Council, National Council. Jamii yetu ya Ogiek, nataka kusema
Your Honorable Raila si wageni kwako kabisa, ni watu wamesimama na wewe na wamejitoa kabisa kusimama na wewe. Tangia 2007 tumesimama na wewe, na 2013 na 2017 tumesimama na wewe. Leo hii wamesema wanakuja mbele hii na kusimama ili waseme ya kwamba bado wamesimama na wewe kwa Azimio. Hiyo ndio msimamo wetu, na hilo ndio imetuleta kwa hapa, maana hatuja kufa moyo hata siku moja. Lingine tu la kuongezea, kuna hii shinda ambayo inatufuata na inatuandama sana kwa miaka nenda rudi, lakini ninakushukuru maana kuna wakati mmoja 2010 tulipopiga duru na kusema Mau iokolewe, lakini ni wewe ulisimama pamoja na sisi. Hilo ndio bado ninasema. Kwa hivyo siku ya leo kama tumekuja na tuseme ya kwamba imani yetu ni kwamba utaenda kuunda serikali yako ya Azimio, na wakati utakapo tengeneza ama kuunda serikali yako ya Azimio, jamii yetu ya Okieko nasema namna hii, tumekosa kwa muda mrefu representative wa national government, maana sisi ni wachache, na tukasema ya kwamba wakati utakapounda serikali hiyo, mheshimiwa, utukumbuke kama jamii ya Okieko, tupate moja atakayeingia. Lakini tutapataje? Tukasema ya kwamba kwa nini tusibuniwe a special constituency ya jamii ambao hawana kura ya kujaza, kura ambayo watapata representative. Kwa hivyo tunakuomba ya kwamba tutafutiwe special constituency ambao tukitoa mtu wetu mmoja, yeye naye ataingia pale, mkate ikigawanywa na sisi tupate. Kwa hivyo tumesema hii tangia wakati tunaposema wakati utakapounda serikali yako, pia tunasema tupewe tena nomination, tusiwachwe nyuma, tupate nomination ili na sisi tupate kitu kutoka serikali yako ambayo unaenda kuunda ya Azimio. Hilo ndio ombi letu kama jamii ya Okieko. Kuna kitu moja pia tunasema, kilio chetu cha makao yetu muda mrefu, yani kitu iko wazi, tunasema ukaiangalia na uangazie na utumalizie mara once and for all, na ishe kabisa, ili na sisi tukae kama jamii ya Okieko. Na hiyo machache tumenakili hapa, tumenakili kama National Council of Okieko, maana Okieko sasa wako na njia ya kupitishia maneno yao na wakufikie. Kwa hivyo chochote utakachotaka, kuna hiyo council, National Council of Okieko ambayo inaongozwa na Chairman John Molo Silonga. Kwa hivyo jambo lolote tutakuwa tukipitishia National Council tunakufikishia. Kwa hivyo tunaomba usituache na utukumbuke kabisa kwa serikali yako, maana unaenda kuunda serikali ya 5 na utakuwa rais wa 5 katika jamhuri yetu ya Kenya. Sisi jamii ya Okieko tunakuombea na tunasema acha Mungu akuinue, na baraka yetu ya jamii ya Okieko haipoteagi na yangukage. Mungu na wabariki sana, na unikubalia nikupee hii kwa heshima hiyo. Thank you. Asanti mwakilishi wa jamii ya Okieko, na pengine Your Excellency unikubalie nitambue, most of the people who are here will be voting for you, but they'll be first time voters for Raila Odinga. But the Okieko community have been voting with you, and it is for that reason we are saying we must have a special consideration for them. At the MCA level, at the MP, they can never be able to have any elected leaders because of their numbers. Even their language and culture is at the threat of disintegration. So we must give them a special consideration. So naomba unikubalie nimuite sasa mwakilishi wa kulima ambaye atakuwa ni Mr. Monda, alafu afuatiliwe na youth ambaye atazungumza kwa niaba ya vijana Kimani wa Kimani. Tafadhali tuwe wafupi wa maneno, na pia tuhakikishie baba hata kama wakulima, hata tukilima tunakumbuka inawezekana. Your Excellency, the Right Honorable Raila Odinga,
all the leaders who have accompanied you, especially the governors present, distinguished leaders in the House, all protocols observed. Kindly, I have a memorandum here which I will not read word by word because with your permission I'm going to present it to you. But allow me to say two things. Number one, you are in a county which is the bedrock to produce food for this country. But specifically, Your Excellency, I want to say this. Nakuru, we are hearing that we get back the pyrethrum subsector to where it used to be. We are in a scenario where the global community is now hearing for the natural safe insecticide. Kenya is the solution. Molo and Nakuru specifically is where pyrethrum is found. A few efforts have been made, and we want to thank Our Excellency the Governor, that something be done within the subsector. Indeed, sir, when you get there, we know you are getting there. Please give attention, due attention to the pyrethrum subsector, because that is what we depend here in Nakuru and more so here in Molo. Finally, there are two things I want you to note. During your time as the Prime Minister, you had that special table, the Prime Minister's Round Table. We used to meet you 3 times in a year, that is quarterly, and this is how our issues were getting attended to by the government. When you get back, sir, let's have that forum back so that all the farmers can have the opportunity to present the specific issues which affect the livelihood of Mwananchi in this country. With that in mind, I will give you the memorandum on what is contained in the pyrethrum subsector, and I want to finish on this spiritual note. Joshua was one time directed by God. Exodus 14, verse 14. The Lord will guide you to deliver this country. And at the end of it, you will have peace that we have reached home. Thank you so much, and with your kind permission, allow me to give you the memorandum. Makofi kwa Bwana Mbona. Asante. Thank you very much. Mwakilishi wa vijana Kimani wa Kimani, na pia ni muombe mama ambaye atakazungumza kwa niaba ya kina mama wa Erimu Kanyeri aweze kukaribia ili tuokoe muda. Karibu. Shukrani. Rais wa Jamhuri ya Kenya watano kwa imani, viongozi mlioweza kufika hapa mkiongozwa na mwenyeji, gavana mtendakazi, gavana Lee Kenyanjui, na wageni wote ambao mmeweza kufika hapa. Kwanza kabisa nataka kutambua ya kwamba sisi vijana hatungekuwa na uhuru wa kuzungumza leo kama haingekuwa ni mateso aliyopitia Raila Odinga alipoteswa na kufungwa gerezani akitutafutia uhuru wa kufanya hivyo. Vile vile nataka kutambua ya kwamba sisi vijana ni wengi ambao tuliweza kuzingatiwa katika kile kilichokuwa katika BBI. Na tunamkumbuka mamake Musa. Alipozaliwa Musa akawa akitafutwa na Farao apate kuuawa. Mamake kamficha Musa. Musa akawa salama. Baba alizaa BBI. Baba akaificha BBI. BBI ndiye mtoto ambaye alifichwa mtoni na baba, ili sisi vijana tupate kupata ukombozi wa hera katika nchi yetu ya Kenya. Baba, utakapokikalia kiti hicho cha urais, manake unaenda kufanya hivyo kwa imani. Baba, fufua BBI. Weka yale ambayo yametiliwa mkazo katika BBI yawe ya kutawala katika nchi yetu ya Kenya. Vile vile Baba, tunakumbuka ya kwamba vijana wengi hapa wamedanganywa na kubeba rukwama kusukuma wheelbarrow. Baba, hawa ni vijana ambao walizaliwa
punde baada yako kutangaza ya kwamba Kibaki tosha. Hawa ni vijana ambao hatutawalaumu, hatutawatupa, bali tutaenda kwao kwa unyenyekevu na tunawaeleza namna ilivyo ya kwamba nasema shukrani. Na utakapokuwa ukiunda baraza lako la mawaziri, punguzia kazi wale ambao tutawachagua hapa Nakuru. Zingatia Nakuru, kwa sababu waziri wa mwisho tuliyempata ni Achengo Neko. Na hapa Nakuru kuna vijana ambao wamehitimu, vijana ambao ni weredi, vijana ambao wamesoma, vijana ambao ni wakakamavu na wenye uzoefu wa kazi. Wakumbuke katika baraza lako la mawaziri. Asante sana. Thank you. On behalf of the young people, a big thank you. Tumemuita mama wa Irimo Kanyere, na pia ni muombe mwakilishi wa walemavu awe najiandaa, former Senator Kipchumba. Asante. Welcome, madam. Haya! Azimio! UPF! Udugu milele! UPF! Asanteni sana. Good afternoon. Karibu sana Molo baba. Tunakupenda na tunakuheshimu. Kwa niaba ya mama wa Molo Sub County na eneo hili lote la Nakuru County, tunataka kusema ya kwamba tusidanganyane. Hatujawahi pigia baba kura, na wakati huu ukiniona na raba mama wa Mkikuyu akivaa raba alafu avae hii, ndio akipanda lori asishikilie nguo ashindwe kupanda, ujue tumeanza kazi baba. Kazi tumeianza. Kwa hivyo kwa niaba ya mama wa Nakuru County na Molo hasa, ujue kazi tutakufanyia. Ni lazima utaenda Ikuru by fire by force. Baba anaenda Ikuru. Na jambo lile utafanya ukienda Ikuru, ujue wa mama ndio hulisha inchi. Wazee wakienda kutafuta, wa mama tunaenda kwa mashamba. Kwa hivyo wakati huu sisi tumegandamizwa na bei ya inputs za kilimo, na tumeshindwa hata tutafanya nini, sababu fertilizer ndio hiyo 6,000 sasa. Mbegu zile certified bei pia ni iko juu, na sisi ndio watu wa Molo ndio hupe Kisumu City chakula. Ni kweli. Kwa hivyo baba, tungetaka uzingatie mambo sana ya wamama, na pia tungetaka wamama wapate vyeo kabisa, political positions. Wacha tuwe pale kwa meza, tuache kuwa menu, tuwe pale kwa decision making. Kwa hivyo uzingatie mambo zetu sana kama wamama. Asante. Na tunakupenda, na we promise you that you will be our favorite president. Asante. Kwa kina mama, thank you very much for that assurance. Kipchumba anapofika hapa, nitakuwa pia nikimuomba Mheshimiwa Kyuna kwa niaba ya wabunge wa hapa zamani awe akijiandaa. Asante. Asante. Rais mtarajiwa Raila Odinga, viongozi, magavana, wajumbe kutoka Molo na Nakuru, amjambo. Azimio Jalango. Nimesimama kwa niaba ya watu walio na ulemavu, na siku ya leo ningependa kuwajulisha kuwa ulemavu ni uchungu. Haifurahishi kuwa na ulemavu, na wengi wanaotuwakilisha wameifanya ni kama ni faida. La, nataka kumshukuru Rais Uhuru Kenyatta. Mwaka 2013 nilipoteuliwa na ODM, alinipa jukumu kufukuza polio Kenya, na polio iliisha Kenya na ikaisha Afrika. Lakini kunao watu ambao bado wanapata ulemavu kwa sababu ya magonjwa, sababu ya
ajali, kwa sababu ya vita, na ninaomba ya kuwa rais anayekuja mwezi wa 8 ni mtu aliye na utu. Tunataka azimio la utu ulio na moyo wa kutaka rehema. Mtoto mwingine asipate kuwa mlemavu kwa wakati wetu. Mheshimiwa Rais wa 5, ningependa kuwajulisha kuwa katika jamii yetu hapa kunaye watoto ambao hawatoki vitandani. Kuna wazazi wana watoto ambao ni walemavu. Kunaye wazazi walemavu walio na watoto ambao hawezi kuwasaidia. Niko kwenye serikali ya Azimio ambayo kutakuwa na baba care. Baba care itashughulikia jamii ambao wana watoto wanaohitaji msaada. Kuna watu wanaishi na ulemavu, wanakunywa dawa miaka yote, hadi kifo watakuwa na dawa. Ningependa kuwa kwenye serikali ambayo itatoa dawa bure. Hiyo serikali ni Azimio. Mungu ibariki nchi yetu, ibariki viongozi wake, utu, undugu, umoja, usawa na uzalishaji. Azimio la Umoja, Azimio la Umoja, Azimio la Umoja. Inawezekana. Asante. Kabla sijamuita mjumbe wa zamani, naomba niwatambue all former councillors who are here. Kindly be upstanding. You are the grassroots leaders. Asante. Nawaona mumekuja wengi. Asante sana our former chairman together with all our former leaders. We thank you for being in Azimio. Our aspirants wote msimame tu muonekane. Hakuna. I thank you very much. Baba, as you may be aware, any campaign is driven by its aspirants. Hii ndio jeshi yako ya ground. So we thank you and we salute you for choosing Azimio. Finally, we have the sitting MCAs led by our MCA Sonis. Where are the MCAs? Oh, they are here. This is the MCA for Molo, for Turi, na kuna wengine tulikuwa nao lakini iko Benazir pale kutoka Marieshoni, wametutangulia manake wanatungojea upande ule. Pia have from Elbagon and also from Njoro. Asante and thank you for choosing Azimio. Lastly, munikubalie sasa nimuite mbunge wa zamani wa Molo azungumze kidogo alafu tuendelee. Thank you. Your Excellency, the fifth President of the Republic of Kenya, our Governor, mimi nachukua nafasi kwanza kukaribisha sana hapa kwetu Nakuru. Your Excellency, mimi nataka kukuhakikishia ya kwamba sisi watu wa Nakuru na haswa viongozi tumekubaliana kwa kauli moja, tutakupigia debe mpaka mwisho. Na pale ambapo tumefika, mimi nataka kukuhakikishia in Nakuru County, you are reading, umefanya statistic na tuko na 65%. Na mimi nataka kukuhakikishia Your Excellency, usiwe na wasiwasi na Nakuru County. Uko na jeshi yako ya kukusimamia na itakufanyia campaign hapa. Na mimi nataka kutoa tahadhari, niwaambie ndugu zetu wa kutoka Mlima Kenya, tafadhalini, kabla mjakata kauli ya mwisho, hebu mkuje kwetu hapa Rift Valley
tuongee kama nyumbani ne. Kutoka hapo mimi nataka kukuhakikishia Your Excellency, the Kikuyu in the diaspora are more than Mount Kenya. The Kikuyu in the diaspora, we are many than Mount Kenya region. Usiwe na wasiwasi, sisi diaspora tutasimama na wewe kidete, na tuko na imani ya kwamba wewe ndio utakuwa president wa Jamhuri ya Kenya wa 5. Hiyo kwetu hatuna wasiwasi. Kile ningetaka kumalizia nacho ni kwamba sisi watu wa Jubilee tusimame na sisi kidete, tuhakikishe Nakuru County kuanzia MCA, MP, Senator, Women Rep, hata governor atakuwa wa Jubilee. Na mimi nataka kusema hivi na mniwe radhi, if you are not very careful, tusipokaa chini kama jamii ya Azimio, iko kiti ambacho kitatupokonya. Mimi nasema ukweli na huwa siogopi, kwa sababu hivyo ndivyo nimeumbwa. Asanteni, Mungu awabariki. Asante. Avae nini? Jubilee. Skiza, we have come to an Azimio meeting. Correct? And you must respect your partners even in a coalition. Correct? Sisi hapana yatu ya kutishwa ovyo ovyo hapa. Okay? Yes. Naomba kumuita mheshimiwa wa zamani Jenga Mongai akuja zungumze. Asante sana. Mheshimiwa Rais wetu wa 5, Mheshimiwa Raila Odinga, siku ya leo hatuna mengi ya kusema. Tunawaomba ndugu zetu, the protocol is already observed by me, it's observed by all of us. Governor wetu ambaye pia tumefanya kazi sana na yeye, ningetaka kukuomba rais wetu wa kesho, kwa sababu wewe ni rais wetu wa kesho. Watu wa Molo wameamua na wewe simama kabisa kidete ya kwamba watakuunga mkono katika safari yako ya Ikulu, utembee na hawa, kwa sababu kuna kile wanachotaka wewe mwenyewe ukifika Ikulu uliwafanyie. Nataka kusema hivi, wale wote ambao wanajua wakiwa vijana, na saa ingine vijana wengine hawezi kujua kwa sababu walikuwa hawajazaliwa na wengine walikuwa vijana watoto. Wale wazee ambao pia kutoka miaka 40, mnajua vile ninavyosema, Mheshimiwa Raila Odinga katika maisha yake yote ya kisiasa, maisha ya mtu wa siasa, Raila amekuwa akipigania haki za binadamu. Haki za binadamu. Raila katika maisha yake hajajililia apate shamba kubwa huko, apate tajiri mkubwa huko, na mnaweza kumwangalia kutoka nyumbani. Ndio ana utajiri, hakuna mtu atafuti utajiri, lakini ukiangalia maisha yake vile alivyo. Jambo ambalo tunakuomba rais wetu wa kesho, rais wa 5, tunataka upiganie haki za binadamu katika sehemu hii ya Molo. Nasema hayo kwa sababu wakati mliungana na Rais Uhuru Kenyatta, watu wa Molo walifurahi kabisa na wakasema salamu hizo Mungu azibariki, ziliweze kuletea manufaa watu wote wa Kenya na hasa sisi watu wa Molo. Watu hapa rais wameumia miaka mingi. Kila mwaka baada ya siasa na uchaguzi lazima damu ya watu wa Molo imwagike. Tunakuomba rais wetu wa 5, be an arbitrator for this nation. Be an arbitrator for Molo people. Be an arbitrator for people in Rift Valley. Be a leader ambaye anataka kuona Mkenya amezoroteka
uchumi sana, sio ya kitu kingine, kwa sababu ya michafuko ambao unaona kabila hili linapigana na lile, kabila hili linapigana na lile. Makabila yakipigana, ni utajiri tunapata au ni maskini? Ni umaskini au ni utajiri au ni umaskini? Nataka kuambieni, miaka ambayo ingine unasikia huko anapigana kwa sababu ya ng'ombe, Mpokoti anapigana na Msaburu, Msaburu anapigana na Marakweti, mwingine anapigana na mwingine. Wale watu wakipigana hivyo na wanyang'anyane ng'ombe, siku tajirika wanatajirika, wanakuwa maskini. Watu wa Molo mkipigana hapa, Mkalenjin na Mkikuyu, si utajiri mnajenga umaskini. Na umaskini mwingi Kenya umeletwa kwa sababu ya hizo vita. Na ndio kwa nini naona watoto ni wengi sana kama maskwota, kama machokora ndani ya matao. Watoto ni wengi sana ambao wanafanya kazi town, yani kazi dogo dogo, si kwa sababu hawana mashamba. Baba zao wana mashamba, lakini vita ambazo tumepata vimeleta umaskini Kenya. Rais wetu wa kesho, rais ambaye Mungu amekuangalia, tunakuomba hivi: come in between the people of this nation. Mkalenjini kaa hapa, Mkikuyu kaa hapa. Rais amekuja katikani. Mnapigania nini ndugu zangu? Wacha hii mambo, mkae kwa usalama. Mungu awabariki, mulimie watoto wenu, mkae maisha mema, muwe na furaha. So we are taking you seriously as an arbitrator of this nation. We are taking you seriously, we in Molo, as you muelewanishaji. Umekuja kutuelewanisha. Tuelewanishe ndugu yangu. Rais wangu, mimi nakujua miaka mingi. Tangu ulipokuwa kijana, kama unaona hii kijana huyu anaitwa nani wa Embakasi huyu? Babo Wino. Rais alikuwa namna hiyo. And all the days Raila fought for the good of the people, and everybody knows. Kwa hivyo tumuunge mkono. Mungu akubariki sana rais. Kama ningepata nafasi zaidi, ungejua tunajua mengi, tungeyasema, lakini si leo. Mungu akubarikie. Asante. Makofi kwa former MP. Your Excellency, naomba kutambua, in elections that have gone by, one of your strongest defenders was actually Jenga Mongai. But as he came to our villages, we thought he was mad because he was alone. But now we are with him. Correct? He is part of a team that is going to deliver you. I want to take this opportunity before I invite you, first to apologize for those who are not able to speak because of time challenges. As you are aware, we have a major rally in Nakuru and we have to be there before 2 o'clock. So please accept our apology. Our friends, many who came from far, from Eldoret, I see a team here from Thika. Just stand up and we acknowledge you. Thank you very much. Azimio is all over Kenya, and I think that is the message you want to have. So, Your Excellency, allow me just to say 2 issues so that I can invite you to speak to the people of Nakuru. The first one, I want to dwell on the issue of appointments. It has been said here that in all appointments in government, since independence, the last minister Nakuru had was in 1964. I wish to repeat that. The last minister Nakuru had was in 1964. All subsequent governments, for one reason or the other, have not looked at Nakuru. So we are also saying this. We are in Azimio. We will support you. We will deliver you to Kenyans. But we also request, let Nakuru have the first minister. Let the first minister of agriculture come from here in Nakuru. These women have been asking me, what qualifications do our children require so that they can be appointed? Which university do they need to go so that they can be appointed? So in the next Azimio government, Your Excellency, let Nakuru be there. Okay? And because of that problem, every time I call a meeting of all senior people in government, we meet and discuss about Nakuru. I just have to reserve a table for 4 people. We are never more than 4. If you called a meeting for people in government from other places I don't want to mention, you need a hall. So, this marginalization must end. This marginalization must end. Okay?
Our population, even from the Kalenjin belt, the total population is the same as Elgeyo Marakwet. It has never lacked a minister. It has never lacked a PS. So, I just want to ask, may the gods of appointment hear us. Correct? May they hear us and break this jinx. And that is why we said, even when Azimio was starting, we want to be in the forefront in Azimio. And for those who are telling us to wind up our parties, we also know part of the reason why we are marginalized is because we are not on the negotiating table. So Nakuru has to be on the negotiating table. Correct? You cannot have two ministers in Nyeri, 2 ministers in Kericho, and in Nakuru here, I have no minister, I have no PS, I have nothing. Okay? My bosses are the people of Nakuru, and I have come here to say, this time round, Nakuru first. The interest of Nakuru must come first. It does not matter whether it's an Ogiek or a Kalenjin or a Kisii or a Kikuyu, but Nakuru first. Tumeelewana hiyo maneno? Si baba amesikia hiyo maneno? So immediately after August, we will prepare for a homecoming of a minister. The first one in over 40 years to Nakuru. Ya pili, Your Excellency, naomba kusema kwamba Nakuru is the headquarter for agriculture. Egerton University is just down here. The other day we visited there with you, but as you know, Egerton is having a major problem. There has been mismanagement in the past, and currently the institution cannot be able to run. So they have closed for over 4 months. Now they are back, and still the institution is not running. Through you, we request that you also have a conversation with the president, because if Egerton goes down, Kenya will not feed itself. All our agricultural experts are product of Egerton University. So we ask Your Excellency that as you plan and converse about the future, we cannot have a big four of agriculture without looking at the institutions that deal with that. And I am sure, as the farmers have spoken here, the issue of fertilizer remains a big issue, and we have already spoken, and I'm sure you will be able to address these issues. Lastly, is on the issue of peace and reconciliation. Here in Molo, it is difficult to speak in one language. If I call a meeting, there'll be a Kisii, there'll be a Luya, there'll be a Luo, a Kalenjin, and everybody. So this being your clarion call, Azimio la Umoja, bringing all Kenyans together. So the headquarters for Azimio is where? Is where? This is the only place where hata ukitaka wazungu, we shall give you. Ukitaka waindi, we shall give you. Ukitaka Pokot, we shall give you. And the Turkanas. So we are the embodiment of Kenya. And therefore, Your Excellency, as you start your journey, you have our blessings. I have said it in the past that I'll be among the first-time voters who will be putting you to State House this year. And as we start this journey, I urge you that the issues we have already discussed on agriculture, on peace and reconciliation, on helping to build Nakuru, our infrastructure, and all the other issues, I know we have already spoken, and you have our memorandum. The Ogiek, among many other minorities, also require their space. And when we are finally forming government, whether it's a nominated MP or senator, and even at the ward level, the minorities like the Ogieks must always be remembered. The greatness, when you're big, your power is judged by your ability to practice humility. We may be many and we can take everything, but the truth is, even the few also matter. Lastly, before I invite Baba, from here we are going on a journey all the way to Nakuru. Those of you who will be able to join us, kindly will go in a motorcade. Tutasimama Molo pale kwa keep left, tukimaliza hapo Turi, Elbagon, alafu Njoro, and then you'll have a grand entry into Nakuru. So all the great people of Azimio, kindly join us as we go down. Allow me to take this opportunity. Iko wapi leo ni leo? Lero. Samigo. Lero.
samine toka itali mukenu isi de tone de umeveko isi tingano ilia mwelekanga toe pito toya kuka derolia tohe pito tueko maitokirera gakumenage orarera muduli wa mundo nokarera papa watwana kama uwa isibo toe pito tumenyerero arumbiaria mari kumotene yakurimbo derolia tohe pito tueko maitokirera gakumenage orarera muduli wa mundo nokarera papa watwana. Thank you. Haya. Andu wa Molo Muriega Shamge Tugul, asanteni sana. Nataka kuanza kutoa shukrani kwa gavana Kinyanjui na watu wake wote kwa kufanya matayarisho ili tufike hapa. Unajua wiki jana tulikuwa Nairobi, siku hiyo tukasema titi zote siku Azimio, Jubilee na ODM, sio? Leo hii ndio mkutano wa kwanza tangu tukuje kirasmi pamoja chini ya Azimio la Umoja. Kwa hivyo sasa hii ni bahati, sio? Molo ndiye imetangulia. Sasa mimi nataka kuona kama mate ya Molo itakuwa na bahati ya kutopeleka sisi mpaka Ikulu. Manake tunaanza ziara hapa Molo, na tutaenda moja kwa moja mpaka tufike kule Kanani, sio? Sasa tulikuja kwanza kusikiza, na wale viongozi wenu, wakilishi wenu wameongea hapa, wamekohoa na wamesema yale yote ambayo iko hapa, sio? Nikisikiza wale ambao wanasema, nimesikia kitu ya kwanza muhimu zaidi hapa ni amani. Amani. Maana yake hawezi kuwa na maendeleo bila amani. There can be no development without peace, sio? Kwa amani ndio number 1, amani ndio number 2, amani ndio number 3. Ni mama na baba ya maendeleo, sio? Hapa Molo ni mchanganyiko. Zamani eneo hii yote ilikuwa ni shamba ya wazungu. Kwa napita hapa, nilikuwa naona mashamba ya wazungu, kwa naona zile kondoo zile za merino. Kama ziko mali zote. Mwafrika alikuwa akipita hapa anaitwa Blood African. Sasa baadaye wazungu tulipowatoa, sasa watu wetu wakaja wakawa settled hapa. Sasa yani settled. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza kusema hii ni yangu. Ni Wakenya wote, sio? Kwa hivyo simeiti mwingine ati madoadoa. Madoadoa ya nini? Yeye ni Mkenya kama wewe, sio? Kila mtu ako hapo na yeye ako hapo kwa sababu yeye ni Mkenya. Tunataka kuunganisha makabila yote ya Kenya bila ubaguzi. Nataka kuona kama Mkikuyu na Mkalenjin na Mkisii na Mluhya na Mjaluo wanaishi pamoja kwa njia ya amani. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Hakuna kusema wengine watu wanasema tio farasi ishikwe ati ndio punda ije ikashike. Sasa hakuna farasi na hakuna punda. Sawa? Mimi najua yote, mimi najua kila kitu bwana.
Mimi sikujazaliwa jana. Mimi najua siri yote bwana. Kama wewe unataka kutibu ugonjwa mpaka upime, sio? Kwa hiyo mimi nataka tutaona sisi kama Azimio tutakuleta ile amani yote na tungaunganisha wakabila yote. Najua hata ile shida ya watu wale wa Kasarani. Najua wa Kasarani. Tulitolewa kwa makao yao. Wakawekwa pale, sio? Wengine wakaingia huko, sio? Mimi najua. Tutahakikisha kwamba kila Mkenya amepata makao, anaishi kwa njia ya heshima na njia ya amani. Sasa pili, hapa ni nchi ya kilimo. Hapa ni nchi ya kilimo. Ukiangalia hali ya mazingira ni mzuri. Mvua inanyesha kila siku. Mungu na kojoa hapa kila siku. Saa ingine akikojoa sana, maji naenda mingi sana, watu huko chini Nyanza wanapata mafuriko, sio? Sasa nataka kuona kama watu hapa wanacheka wakati wakulima wako na shida. Hapa ni kuna wakulima wa viazi, vile kuna hapa kilimo ya cabbage, ile mboga, sio? Vile hapa kulikuwa mnalima pareto, sio? Hii biashara ya pareto ilipigwa kabisa na wale majambazi, sio? Tutafufusha kabisa biashara kilimo ya pareto. Vile wale ambao wakulima wa mboga na viazi wote, tunajenga kiwanda hapo ya kusafisha na kupreserve zile mazao zenu, sawa sawa, ili zifike kwa soko kwa njia sawa sawa. Tutaona ya kwamba wakulima vile wanapata mbolea kwa bei nafuu. Sasa mbolea bei yake imepanda sana. Karibu shilingi 6,000 kwa mfuko. Itarudi 2,000 chini. Sawa sawa. Tunalana vizuri. Mimi najua mambo ya inaitwa kwa kimombo subsidy ya kilimo. Inafanyika kule Marekani, kule Ulaya, kila mahali wakulima wanakuwa subsidized. Ndio wakulima wanacheka, sio? Unaka ndio watu ambao wanalisha taifa. Kwa hiyo mpaka wapewe heshima. Na wao vile wapate riziki yao kulingana na jasho yao, ama sivyo? Ingine ni wale wafanyabiashara ya bao. Wale ambao walikuwa wanakwenda kule kukata mabao na kutengeneza nao mambo ambayo kama furniture na kadhalika. Kuna hii inaitwa commercial farming ya timber. Yale ambayo inapandwa, zinaenda zikikomaa, zisipokatwa zinanyauka na zinaanguka, sio? Hii ilikuwa ni biashara tangu zamani, tangu enzi ya mzungu. Kwa hivyo sisi tutafufusha hiyo biashara ya timber. Hiyo sio kama ile ambayo kule tunaongea juu ya mambo kule Mau, ile indigenous forest ambayo watu wengine walikuwa wanaingia kule na wanakata na wanaharibu, alafu sasa maji inakosekana. Hii ni commercial farming utimba. Na kama hiyo timba imekomaa mpaka ikatwe, sio? Sivyo? Kwa hivyo tutafufusha biashara ya commercial timber. Na hata wakati hii mimi nitaongea na Uhuru, hii mambo irekebishe hata kabla hajatoka kwa ofisi. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo mimi
nataka kuambia nyinyi ya kwamba mimi niko na sisi na nyinyi. Yaani sisi tunataka kuona kama kuna mabadiliko. Hiyo ndio madhumuni ya Azimio la Umoja. Hiyo ndio serikali ambayo itakuja sasa. Sasa niambie nyinyi, juzi mimi nilisema Kenya inataka mabadiliko. Kenya imeshakuwa sasa na mapinduzi mawili. Pinduzi ya kwanza ilitoa enzi ya mzungu, kaleta uhuru. Wakenya walipigana, damu ilimwagika, mzungu alikuwa hataki kwenda, lakini hiyo ililazimisha mzungu kutoka na Mkenya kushika hatamu ya utawala katika taifa letu. Ya pili ilikuwa kumaliza utawala ya kidhuluma, ya kiimla, ya kimabavu, wakisema ngwe ndani. Wakenya walijitokeza, waliumia, wengine walienda gerezani, wengine walipigwa risasi, wengine waliwawa na kadhalika, lakini walazimisha kubadilisha katiba, tukaleta katiba mpya. Hiyo ilikuwa ni mapinduzi ya pili, the second liberation. Sasa ya tatu na mwisho ni ya kiuchumi, mapinduzi ya kiuchumi. Na hii inataka vijana wawe kwa mstari wa mbele na wakina mama, sawa sawa. Hii ndio sasa sisi tunaleta, tubadilisha hali ya uchumi yetu. Manake wakati ile walikuwa wanapigania uhuru, walisema tunataka mzungu atoke, tushike hatamu, tupigane na maadui wetu matatu makubwa: ugonjwa, ujinga na umaskini. Sasa miaka 58 baadaye wale maadui bado wamo, ama sivyo? Sasa tunataka kupigana na hao maadui, tubadilishe mtindo vile tunaendesha mambo yetu, ili tuweze kuleta utajiri mkononi ya watu wetu. Na kuna njia ambayo inaweza kufanyika. Taifa zingine ambazo zilikuwa rika yetu wametuacha nyuma. Sasa tunataka kufuata wale mataifa tufike huko. Tumesema kwa upande ya kilimo tutaleta kitu inaitwa the smart agriculture. Smart agriculture pale ambaye tunaleta hizo inputs, nimwambia nyinyi kidogo, tunafanya value addition, kufanya processing, kujenga maviwanda ya kufanya processing kwa ile mazao yanatoka kwa kilimo. Alafu vile vile hata yale madini yetu tunatoa, tunasafisha hapa, tunapeleka katika soko ya ng'ambo kama imekwisha. Viwanda vingine vitu kama pamba tunakuza na tunatengeneza nguo hapa, tunaweza kuimport kutoka nje. Ile leather industry yetu tunaimarisha ili tutengeneze viatu na kila kitu kutoka hapa kwetu. Vile vile ujuzi ya kisasa, ili fiber optic network tunasambaza, ile network ya ili kila mtu anaweza kupata kuungana na nchi ya nje. Vijana wetu wanaweza kukaa hapa Molo, wanafanya kazi kwa kampuni iko kule Australia, hata kule Marekani. Sawa sawa. Alafu tumesema kwa upande ya elimu, watoto wetu wote watapata elimu kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Hata kama wazazi hawana pesa, na wakimaliza wapate kazi wa maana pale ambapo wao wanaweza kutengeneza naye pesa ili hali yao ya kimaisha inuke na jamii yao. Sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Mnataka kusukuma wheelbarrow? Mmekataa? Wangapi mmekataa neno kwa mkono? Hapo sisi tutaona, na wale ambao wanataka kuanzisha biashara watapata mkopo kutoka kwa hazina ya serikali na hawalipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Sawa? Alafu
tumesema vile vile kwa upande ya matibabu, kuna watu wetu wengi ambao sangine wanakufa kwa kukosa matibabu. Wengine wanaumia, jamaa anaumia lakini hawezi kumudu gharama ya madawa. Wengine hawezi kuingia kwa hospitali, hana pesa. Wengine ametibiwa kwa hospitali, ameshika mateke huko, ati kuna pesa ilipe ndio atolewe. Mwingine ameifiwa, maiti imeshika teke katika mortuary, mpaka pesa itolewe ndio maiti itolewe. Haya ni aibu kabisa. Sasa sema suluhu inaitwa Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Tutahakikisha kwamba kila Mkenya, mtoto, mtu mzima, hata mzee, wote watakia katika insurance ya bima ya matibabu, ili kama wako wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Wanne, tuko na Wakenya wengine ambao wako na shida mingi. Kuna wamama wengine ambaye hawana mabwana na wana watoto. Sawa? Bwana alifariki, yeye amebaki mjane na watoto. Wengine walikuwa wameoana, kakosana na bwana, kapata talaka. Sawa? Sasa yeye hako pale watoto. Mwingine alidanganywa na kijana wengine. Atio, mpenzi yangu, nakupenda sana, nitakuoa, lakini sasa tufanye kazi tu. Wakafanya kazi, baadaye kijana kamtoroka, amebaki na mtoto, sio? Sasa wao ndio ni baba tena ni mama, sio? Sio? Hawa mama wanapata shida mingi zaidi, wanahangaika, na hata watoto wanapata shida mingi kwa upande elimu na kadhalika. Hatutaki Mkenya yote aumie kwa sababu ya makosa ya Mkenya mwingine. Hawa mama watapata msaada kwa serikali yetu. Sawa? Sawa sawa? Mnaunga mkono? Yengine ya mwisho ni sasa, kuna wale wa Kenya ambaye hawana chochote. Kwa Kiswahili naitwa mafukara au hohihahe au hawinde. Sio kwa kuchagua kwao, kwa sababu ya hali ya maisha. Wengine katika risabuni huko, mvua ilikosekana, mimea ikanyauka, njaa ikakija huko, bala njaa, hakuna chakula. Mwingine alikuwa mfugaji, na vile vile kwa sababu ya ukosefu ya maji na mbuga, sasa wanyama wamekufa, hakuna chakula. Sasa watoto wanalala na njaa. Mwingine alienda mjini kule kutafuta kazi, akapiga lami, hajapata kazi. Mwingine alikuwa anafanya kazi, amefutwa kazi. Mwingine alikuwa anafanya kwa kampuni nyingine, hiyo kampuni ikafilisika, sasa wote hawana kazi. Hawa jamaa wako na shida mingi. Tumesema jamii ambayo kutakuwa hakuna mapato yoyote, kuna mtu ambaye ana mapato yoyote, tutafanya vile wanafanya kule Marekani, kule Uingereza, kule Brazili, kule India. Kuna kitu kinaitwa Social Protection Program ya kutetea hao watu. Hao jamii watapata kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Ngapi mnaunga mkono? Kwa hiyo mimi naambia nyinyi, tunaanza safari kutoka hapa Molo. Sawa sawa? Sawa sawa? Azimio inatoka hapa kuelekea
kuelekea Canaan. Hatua ya kwanza imepigwa hapa Molo, sawa? Nikisema Azimio la Umoja, semeni inawezekana. Azimio la Umoja. Azimio. 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 Azimio Tibim. Azimio Ria. Azimio Terra. Asanteni sana.